Buraho, nitwa Jonathan Kamen, ndi muyabozi wa USAID mu Rwanda. Imyaka mirongo itandatu ishize, mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe, Perezida John F. Kennedy yashyizeho ikigo cya leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga. Hashize imyaka itatu gusa, muri mirongo itandatu na kane, ikigo USAID cyatangiye gukorera mu Rwanda. Imyaka ya imbere, ubufatanya bwa Amerika n'u Rwanda bwibanze kuri gahunda z'ubuzima, isuku n'isukura, iterambere ry'icyaro, hamwe na gahunda z'ubuhinzi n'ubworozi. Mu rwego rwo gukomeza ubu bufasha, ibikorwa bya USAID byagiye byiyongera, ingengo y'imari yacu zarazamutse kuva muri miliyoni zirindwi z'amadolari ku mwaka, igera kuri miliyoni ijana z'amadolari mu myaka ishize. Gahunda zacu zaragutse cyane, zibanda ku iterambere ry'ubukungu, ubuhinzi, ubuzima, imiyoborere myiza, turibanda ku gufasha ubuvuzi no gukumira icyorezo cya sida. Kuva mu bihumbi bibiri na gatatu, ubu bufatanye bwibanze ku gufasha leta y'u Rwanda kugera ku cyerekezo makumyabiri na gahunda zo guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Gahunda za USAID mu Rwanda zikomeje kubakira ku byo tumaze kugeraho mu bice bine by'ingenzi: ubuzima, iterambere ry'ubukungu, uburezi na demokarasi n'imiyoborere myiza. Reka mvuge kuri zimwe muri gahunda zacu. Binyuze muri PEPFAR, dushyigikira ubujyanama no kwipimisha sida ku bushake n'izindi serivisi zirimo gahunda yo gutanga ubuvuzi ku bana n'ubwandu bwa sida. Tunafasha imfubyi n'abandi bana bugarijwe n'ibibazo bikomoka ku cyorezo cya sida. Binyuze muri gahunda ya Perezida wa Amerika yo kurwanya malaria, USAID Rwanda ifasha leta y'u Rwanda gukumira no kuvura malaria. Kubera ubu bufatanye, malaria yagabanutse kugera ku kigero kirenga 40% mu gihugu hose. USAID Rwanda yibanda ku kuzamura ubushobozi bw'abikorera mu kwagura amasoko no kugabanya inzitizi zibangamira iterambere ryabo. Tunateza imbere ubworozi n'ubuhinzi bw'imbuto, dufasha abahinzi kwagura amasoko yabo bageze ibicuruzwa mu masoko mpuzamahanga. Guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, abahinzi barenga miliyoni bafashwe biyunze muri gahunda ya USAID yo kwihaza mu biribwa. Ibi byabafashije kuzamura umusaruro, imibereho n'imirire myiza. Binyuze muri gahunda zacu z'uburezi ku bufatanye na leta y'u Rwanda, twashoboye guteza imbere gusoma no kwandika ku bana barenga miliyoni 2 mu mashuri abanza mu gihugu hose. Gahunda ya USAID yo guteza imbere demokarasi n'imiyoborere myiza ishingiye ku byagezweho mu myaka ishize. Dufasha ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge bikomeje mu gihugu hose. Dushimangira uruhare rwa sosiyete sivile mu gukemura ibibazo by'abaturage, tunoza ishyirwa mu bikorwa y'amategeko,
kandi tunafasha kuzamura ubumenyi n'ubwigenge mu bakora umwuga w'itangazamakuru. USAID yatanze amahugurwa ku bakozi bo mu nzego z'ubucamanza barenga igihumbi bikaba byagatumye itanga rya serivisi nziza riyongera ibice 12 kw'ijana. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyagaragara mu Rwanda, USAID yafashije leta y'u Rwanda kurwanya icyo cyorezo. Kugeza ubu u Rwanda rumaze kwakira inkingo 3,000,000 n'izindi ziri mu nzira. Tuzakomeza kuba hamwe n'u Rwanda mu bibazo byose ruhura nabyo ubu no mu gihe kizaza. Mu gihe dukomeje kwizihiza izabukuru y'imyaka 60, ndashaka gushimira umuryango wa USAID wose ku bikorwa bagezeho mu myaka 60 ishize, kandi ndashimira leta y'u Rwanda n'abaturage ku bufatanye bwiza. Abashyize hamwe ntakibananira, turi kumwe, murakoze cyane.